Okay, we can start with a simple problem. You have to find out the gain of the circuit. They are asking maximum gain max. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളോട് മാക്സിമം ഗെയിൻ, ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ടാണിത്? ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ്? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഉള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. ബട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ്? നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ പഠിച്ചു. ലോ പാസ്, ഹൈ പാസ്, ബാൻഡ് പാസ്, ബാൻഡ് റിജക്റ്റ്, അതുപോലത്തെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു. എന്ത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണിത്? ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ്. വെരി ഗുഡ്, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഇപ്പം ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടോ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യും. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് പോലെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പിഡൻസും ഉണ്ടാവില്ല. എക്സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 1/ωc ആണ്. 1/ωc എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അതായത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും തോറും എക്സി വളരെയേറെ കുറയും. എക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. അപ്പം വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്. ഇനി വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ബിക്കോസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ എ ഡി സി ഈസ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എക്സി മാറും. അപ്പോൾ വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ, ഈവൻ വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ പോലും എക്സി വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഓഫേർഡ് എ വെരി ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കപ്പിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ദെൻ Vin is directly come into the input of the operation amplifier. Then it will be amplified. You will get a gain. Okay, hope this is clear. So okay, then ഒരു ഡി സി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഡി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ വെരി ഇറ്റ്സ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓഫേർഡ് എ വെരി ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ്. So that means the input will not reach this Vin will not reach at the input of the operation amplifier. So the output of the operation amplifier is definitely 0 voltage because there is no input of the operation amplifier. So at that time it will, so that is why it is act as a high pass filter. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈ പാസ് ആണോ ലോ പാസ് ആണോ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാക്സിമം ഗെയിൻ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? മാക്സിമം ഗെയിൻ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം ഗെയിൻ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ, അതായത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയി കഴിയുമ്പോൾ
it will be offered the maximum gain. Maximum gain എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be act as a short circuit. So what is the input of the operation amplifier? That we will get. Then what is the maximum gain of the circuit? If maximum gain of the circuit, the frequency will be maximum ആകുമ്പോഴാണ് we can be say that it is infinite. So at that time, what will be the gain of the circuit? What will be the gain of the circuit? This is simply as you said, this is simply a non-inverting amplifier. Its gain is 1 plus RF by R1. So here the RF is 1 kilo ohm, R1 is also 1 kilo ohm, so the gain will be 2. Okay, so the maximum gain of circuit is equal to 2. Okay, I hope this is clear to you. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? സിമ്പിളായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ആൻ ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ shown in the figure. Find the DC gain and 3 dB cutoff frequency. An active circuit filter is shown in the figure. Find the DC gain and 3 dB cutoff frequency. 3 dB cutoff frequency. Okay. ഇതിവിടെ ഒരു പുതിയ ടേം നിങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി, 3 dB കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന്. ഓക്കെ, സാധാരണ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സേസ് ആസ് 3 dB കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. Here R1 is equal to 15.9K and R2 is 159K and capacitor C1 is 1 nanofarad. Okay, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ DC gain and 3 dB കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ്? ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററാണ്? ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണെന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സീറോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കപ്പാസിറ്റർ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ? ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇഫ് സീറോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഡി സി ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന പോലെയാണ്. ഡി സി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. സോ ദ എഫക്റ്റീവ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ദിസ് R2 minus R2 by R1. So whatever the V in multiplied by minus R2 by R1, we will get as a V out. Okay, for a zero. That means for a zero frequency, that means the input frequency is zero. That means very low frequency, we will get an output voltage. Definitely we will get an output voltage. Consider if the frequency is very much larger, then what will be that output?
frequency is very much larger, the capacitor will be act as short circuit, so it will be bypass the resistor, R2 resistor. So there is a direct connection between this point and V out. Then what is this point? This point is ground, so V out will be ground. So how we can be draw the response? So we can draw the response like this, gain versus frequency curve. From that gain versus frequency curve, we can be says what type of filter it is. So for 0 frequency, the gain is there is a maximum value of gain, and if the frequency is increases, it will be reduces. It will be like this. Okay. So if the frequency is infinite, it tends to infinite, that gain is 0, goes like that. Okay. Then what is 3 dB cutoff frequency? 3 dB cutoff frequency, what is the 3 dB value? 3 dB value means that 70.7% of that gain. Gain is nothing but V0 by V in. V0 by V in. That is if 70% is known as cutoff frequency. That is, this point is the 3 dB value. Okay. Generally it is just a cutoff frequency. And then cutoff frequency expression FC is nothing but 1 by 2 pi RC. Or simply 1 by omega RC. We can be says like that. Okay. So what are the value of R and C? Here it is RC, R2 C1. Isn't it? This is not this is R2 C1. So we can be say that R2 C1 is the cutoff frequency. Okay. So put the value of R2 C1, then you will get the cutoff frequency. So it's here in this problem, I will be putting the value, we will get 1 kilohertz. That is 3 dB cutoff frequency. It's a 3 dB means it's 70.7%. That is when we take 20 log V0 by V in is the 3 dB value. Okay. 20 log V0 by V is the 3 dB value. Okay. So hope this is clear. In 3 dB value എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട, ഇതാണ് 3 dB value എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Okay. Then we can go for another problem. That problem is very important problem. അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ. Can have been there is a capacitor C, resistor R, and the resistor R is V out. Okay. The circuit shown is A low pass filter, B band pass filter, C high pass filter, and D all pass filter. All pass filter. What is all pass filter? All pass filter will allow to pass all the frequency. So it will be simply act as a buffer circuit. ഒരു ബഫർ സർക്യൂട്ട് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ബഫർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഓൾ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിന് ഫിൽട്ടർ എന്ന് സത്യത്തിൽ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അതൊന്നും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് വിൽ ബി അലോ ടു ഫ്ലോ ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട്. That type of filter is all pass filter, and you just check what type of
filter it is. എങ്ങനെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് ഐ എം അസ്യൂമിങ് ഇഫ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് വീൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി പറയാമായിരുന്നു എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് സിംപ്ലി പറയാമായിരുന്നു. ഇതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു. ഓക്കെ. ബട്ട് ഹിയർ ബോത്ത് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദിസ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് സർക്യൂട്ട്. സോ ലെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് VA. I am taking this point as VA and this point as VB. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എടുക്കുകയാണ്, ഈ VA ആയിട്ടും VB ആയിട്ടും. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് VA? Solving this, what is VA? VA is nothing but consider XC is the reactance offered by the capacitor, then XC V in into XC divided by R plus XC, isn't it? V in into XC divided by R plus XC. Okay, that is VA. Hope this is clear. What is VA? Then what is VB? I just want to find out the gain of the circuit. From that gain we can measure what type of filter it is. Okay, put the value of XC as 0 and put the value of XC as infinite, then you will get what type of filter it is. Okay, that is what we are going to do. So what is VB? If we apply KCL at VB minus Vin divided by R plus VB minus VO divided by R is equal to 0. Okay, so apply KCL at VB, you will get VB minus Vin divided by R plus VB minus Vout divided by R is equal to 0. Okay, and we also know that VB is equal to VA. VB and VA is same. Because of that virtual signal concept, we can say that VB and VA is same. So we can easily say VA minus Vin divided by R plus VA minus Vout divided by R is equal to 0. Okay. So from that this R and R will cancel. So 2VA minus Vin is equal to Vout. From that you will get 2VA minus Vin is equal to Vout. And put the value of VA. What is the value of VA? VA is nothing but Vin into XC divided by R plus XC. So 2 multiplied by XC divided by R plus XC into Vin minus Vin is equal to Vout. Okay, take Vin common from this, then you can write out Vout divided by Vin. You will get 2XC divided by R plus XC minus 1. ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, you can find out. Okay, this is Vout by Vin. Okay, take the modulus of Vout of that is magnitude of gain only, then we can take out Vout by V. Okay, so you got what is the gain of the circuit? This is the gain of the circuit, that is 2XC divided by R plus XC minus 1. Okay, if I am putting
if I am giving DC value, then what will be the value of XC? If I am putting DC, what is XC? DC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 Hz ആണ് അല്ലേ? What is XC? Infinite ആയിരിക്കും. So infinite ആയിരിക്കും. Then what will be the gain of the circuit? What will be the gain of the circuit? Equation നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേ 2 into infinite by r plus infinite. That means r plus infinite is infinite, 2 into infinite is also in infinite value, so that is infinite by infinite. Okay, then what will be the value? What will be the value? V out by V in. We can say it is 1. Why it is 1? If here DC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണെന്ന് വെച്ചാൽ 0 Hz എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ DC വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലുള്ള കേസാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എക്സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഹയർ വാല്യൂ, ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആണ് എക്സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. വളരെ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 lakh or something like that. If XC value is in mega ohm or a few hundred mega ohm, like that value. That few hundred mega ohm divided by R plus XC is also a few hundred mega ohm. That mega ohm will be cancelled. So 2 minus 1, that is the V out by V in is 1. So you will get a gain as 1. So gain as 1 means whatever the V out V in value, that will be get in the V out. Okay, hope this is clear. Then DC is a higher value. DC is a very higher value. Not DC is a very higher value. Frequency is a very higher value. Input frequency is very higher. Then XC is almost 0. You can be say XC is almost 0. Okay. So XC is a very small value. Here XC is a very small value, but 2 into a very small value divided by R plus XC. Okay. So R plus XC means this XC is a very small value. Okay. So this 2 into a very small value is a very small value. Okay. Divided by a very large value or something like that. Okay. So that means a small value divided by a very large value, that is approximately we can be considered as 0. That is 0 minus 1. That is we can be say that at that time that V out by V in, if we take modulus of V out by V in, we can be say that it is also 1. Okay. So this is simply this filter for very higher frequency and very low frequency. Almost all the time it will be the gain is almost 1. That means this is an all pass filter. Hope this is clear. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. V out by V in.
ദെൻ എക്സിയുടെ വാല്യൂ വളരെ സ്മോളും വളരെ വലിയത് വാല്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗെയിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം രണ്ടിനകത്തും എനിക്കിപ്പോൾ ഗെയിൻ, അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഗെയിൻ വി ഔട്ട് ബൈ വിന് കിട്ടിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ആയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെരി ഹൈ വാല്യൂവിനും വെരി സ്മോൾ വാല്യൂവിനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലും തന്നെ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 പോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഓൾ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന്. ഇത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് CSIR ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. TIFR പറഞ്ഞു, കേട്ടില്ല, അവസാനം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണല്ലോ. ഇപ്പം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ XC എന്ന് പറയുന്ന വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം XCയുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ XC എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 ഓമിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. R എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു 1 കിലോ ഓം ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 കിലോ ഓം ആണ്. ഞാനിതൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ XCയുടെ വാല്യൂ 1 ഓം ആണ്, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 കിലോ ഓം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ what I will get this 2 into 1, that is 2, divided by R, that is 1000 plus 1, that is 1001. 2 by 1001 means it's a 0.001 like the value. So that means it is approximately, we can be say that it is 0. 0 minus 1 is minus 1. So that is why I am saying the magnitude is 1. Magnitude of the gain is 1. Clear ആണോ? Okay. So this is how we are doing or approaching these types of problem. So there is another problem. നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തരാം നിങ്ങൾക്ക്, ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വളരെ ഈ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഇപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് വശങ്ങളോടെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തിയറി പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസിനകത്തൊക്കെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസ് വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം വളരെ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലും വളരെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോ പാസ് ആണോ, ഹൈ പാസ് ആണോ, ബാൻഡ് പാസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പാസ് ആണോ, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, then Q4, let R1 is equal to R2 is equal to R3 equal to R4 equal to RA is equal to RB. Resistance of the circuit is all are same. No, this problem is different. Just write. Here R1 is equal to R2 is equal to RA and R3 is equal to R4 equal to RB. Then this circuit act as, okay, here is the circuit.
This is R4, this is R3, and here we are applying V. This is R1, R2, there is a capacitor C, and here I am also applying V. Okay, then you have to find out what type of filter it is. Okay, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Here R3 is equal to R4 is equal to RB എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. That means these two resistance are same. These two resistance are same. Let this point we can be taken as VB, and this point I am taken as VA. Okay, this is VB and this is VA. Then what is VB? Simply, what is VB? What is VB? ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് VB എന്ന് പറഞ്ഞ്? ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? If these two resistors are same, it is VB. പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അത്? Here R3 and R4 are same as RB. V in by 2, exactly, V in by 2. You will get VB as V in by 2. Okay, this is you will get V in into R4 divided by R3 plus R4. Here R3 and R4 are same, so you will get V in by 2. Okay, from this you will get V in by 2. Then apply KCL at this node. ഈ നോഡിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബിഫോർ ദാറ്റ് I am assuming that initially I am applying a very low frequency. That means a DC value, DC type value. അപ്പം ഒരു DC type value ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? If I am applying the frequency as is almost comparable to 0, that means a very low frequency, then Xc will be very much higher. Xc യുടെ value very much higher ആണ്. It is almost open as act as an open circuit, അല്ലേ? So at that time, if I am considering for F is equal to 0, that means a DC is applying, then Xc value is approximately infinite value. So that means if Xc value is approximately an infinite value, then what will be the equation? The equation is VA minus V in divided by R. Then apply KCL at node VA, then we can be write like this: VA minus V in divided by that resistance R1 plus VA minus V out divided by
this resistance is equal to 0. Here R1 and R2 are same as Ra. In this problem it is already given R1 is equal to R2 is equal to Ra. So these resistance are same, so this can be cancelled each other. And VA, we know that what is VA? VA is nothing but V in divided by 2 minus V in plus V in divided by 2 is equal to V out. So this is V in divided by 2, V in divided by 2, that is 2 V in divided by 2 is nothing but V in minus V in is the V out, that is V out is equal to 0 for DC. For a DC value, the V out is approximately 0 value. Okay, hope this is clear. Then I am also applying when if the frequency is a very higher value, it's approximately infinite, then the capacitor will be act as a short circuit, isn't it? Then this capacitor will be act as almost a short circuit. Then what is the value of R2 is not significant here, because there is a direct bypass circuit here. So R2 is we can be say that there is, if there is a direct connection, that is V0 is equal to VA. Okay, so at that condition V0 is equal to VA, that is equal to simply is equal to V in by 2. Okay, so what type of filter it is? For a zero frequency, that means if we are having a very low frequency, that gain is 0, gain is approximately 0. If the frequency is increases, its gain is increases, and it is like that. Okay, so this is the frequency. This may be the frequency versus gain curve of the circuit. So this is simply a high pass filter. If you need to find out what is the value of 3 dB cutoff frequency, you can also find out by this R2C value. So if you want to cut off frequency 1 by 2 pi R2C, you can find out by 1 by 2 pi R2C. Okay, that is the 3 dB value, and the circuit will be act as a high pass filter. Clear? Clear ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഈ വരച്ചാലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് പറയണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാരണമാണ് നിങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ, in 2019 there is a problem asked related to this filter circuit. Okay, that is a very important problem. അത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബൾക്കി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ബൾക്കി. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം കാണാൻ പറ്റും. CSIR എന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ time varying signal, that is V, is fed to an op-amp
with output signal V0 as shown in the circuit. Okay, the circuit implemented as work as. Okay, അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I just write HPF with FC 16 Hz, B HPF with FC 100 Hz, C LPF with FC 16 Hz, D LPF with cutoff frequency 100 Hz. Okay, so in the cutoff frequency might be 16 Hz ആവോ 100 Hz ആവോ. ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ്, HPF ആണോ LPF ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വലിയ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. അത്രയേ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം സർക്യൂട്ട് ചെറിയ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ തോന്നും. 2 ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഉള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. So this is 10K, this is 1K, and this is grounded. And here I am applying Vin. Vin is applied here, and there is a 1K here, and there is a 10K here, and there is a 1 μF here, and there is another 10K here. This is V out here. Okay, so this is the circuit. Here we can see the entire circuit. Here there is a 2 operation amplifier is here. One is like A1, I am saying this is A1, and this is A2. Okay, so back to back ഒരെണ്ണം തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പാമ്പ് തിരിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വീനിലേക്ക് തന്നെ A1ൻ്റെ ഇതിനകത്തായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. 1 by 1 ഈച്ച് പോയിൻ്റ് 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് V0 by Vin. You have to find out what is V0 by Vin, and V0 by Vinൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഇപ്പം V0 by Vin is equal to 1 by root of 1 plus omega c by omega the whole square, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
So from that you can also find out what type of filter circuit it is. So how we can be find out V out by V in? So we can say that consider this current is, we can say this current is I1 and this current is I2. Okay, this I1 should be equal to I2. Why it is? There is no current is flowing to the operation amplifier. If this current is I1, this current is I2, you can say that I1 is equal to I2. Okay, so like that, consider this current is I3 and this current is I4. I3 is equal to I4. There is no current is flowing through this. Let this junction is Vx, and this junction we can also say that this is also Vx, because same ideal നമ്മളെ ഐഡിയൽ കേസിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും സെയിം സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ Vx. okay okay fine. Then I am applying, consider this operation amplifier output. I am assuming that this is a to operation amplifier, so this is V out 2. This is the actual output, and let this is V out 2. okay, then for op amp 1, if I taking KCL at this node, then what will be that? Apply KCL at node X. Then we can be easily say that Vx minus Vin divided by 1k plus Vx minus V02, that is the output of this, because this and this point is same. Vx minus V02 divided by 10k is equal to 0. okay, so I can simply write Vx minus Vin divided by 1k plus Vx minus V02 divided by 10k is equal to 0. So from that you can be 10k 10 വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 11 Vx minus 10 Vin is equal to V02. Let this is equation 1. So I just find out V02 in form of Vin. okay, so I am also apply KCL at this node Vx prime, or I can give another name, and I can put Vx is equal to Vi or something like that. Otherwise we will confuse. okay, so I am apply KCL at node Y. Node Y, then you can be say that Vy minus 0 divided by 1k plus Vy minus V0 divided by 10k is equal to 0. okay, so we can be say like Vy divided by 1k plus Vy minus V0 divided by 10k equal to 0, and V0, from that Vx is equal to Vy, which is same as Vy. okay, so we can be say that V0 is equal to 11 Vx. question 2. okay, and while we comparing these two equations, we can simply say that this 11 Vx is equal to V0, so we can be say that V0 minus 10 Vin is equal to V02. This is equation 3. okay, then
Then the filtering circuit come into the operation amplifier 2. A2ലാണ് filtering circuit വരുന്നത് അല്ലേ, A2ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് വരുന്നത്. സോ A2ൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് V0 ആണ്, and its output is V02. Okay, so what is this? This is an XC because the reactance offered by the capacitor XC. Okay, so we can be simply say that what is V02? V02 is nothing but the gain of the circuit. What is the gain of this circuit? This is a inverting amplifier. Its gain is minus RF by R1. Here in R1 ൻ്റെ RFൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് XC ആണെന്ന് മാത്രം. So we can be simply say minus XC divided by 10K is the gain of the circuit. Okay, clear? Clear? If we take for op-amp 2 operation amplifier 2, that is A2 circuit, the V02 is the output. V02 is nothing but minus XC divided by that R. That R is 10K, whatever it is, and into multiplied by the input. Input is the output of the first operation amplifier. Hope this is clear. This is the input of the operation amplifier A2. So this is XC and this is R. So can we say that minus XC divided by this 10K into V0 is equal to V02. Okay. 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 Then we can also know that what is V02. V02 from this above equation, V02 is nothing but from equation 3 we can be say that V0 minus 10V in is V02 is equal to minus XC by R. What is XC? XC is nothing but 1 by omega C. Okay, simply 1 by omega C. So we can say that minus V0 by omega C R is V0 minus 10V in. So we can be taken V0 as a one side and this as another side. So we can be rewrite the equation like this: V0 plus V0 by omega C R is equal to 10V. Okay, so from that you can take out common as V0 by V in. V0 by V in is nothing but 10 divided by 1 plus 1 by omega C R. Okay. Also we know that what is the cutoff frequency? FC or omega C is nothing but 1 by RC. So cutoff frequency. So from this equation, if we take the modulus, initially നമ്മൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 10 by root of 1 square 1 plus what is 1 by RC? 1 by RC is omega C. So we can be say that omega C divided by omega R the whole square. Okay. So from that we can be say that what type of filter it is. This is the gain equation for the circuit. Then from that you can be find out what type of നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക, ഇത് ഹൈ പാസിൻ്റെ ആണോ ലോ പാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ്. Omega C is cutoff frequency. This is a constant value and omega is high pass filter ആയിരിക്കും. Omega is the input frequency. When omega increases,
then when omega increases, the gain will be also increases. When omega decreases, omega is very much lesser than omega c, then the gain is very much lesser. Okay, so this is a high pass filter. This is a high pass filter. From that equation you can be find out this is a high pass filter, and with the cutoff frequency omega c. Omega c is nothing but 1 by RC. And what is 1 by RC? What is R and C value? This is 10K and 1 mu f. R is 10K and C is 1 mu f. Okay. And this is omega c, angular frequency. For cutoff frequency is nothing but 1 by 2 pi RC. Omega c is 1 by RC, where omega c is 2 pi FC. Okay, so from that you can be find out 1 by 2 pi, and R is 10K and C is 1 mu f. So this is 10K and 1 mu f is cancelled. There is 10 minus 3, and from that you can get the value as 16 hertz. Is the cutoff frequency. So in this problem you can find out option A as the correct answer, HPF with cutoff frequency 16 hertz. Okay, this problem is already asked in your previous CSIR question. So this type of question is very important. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ ബൾക്കിയും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും. ബട്ട് 1 by 1 നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ബട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഇതുപോലത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ ഗെയിനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നോടെ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഒന്നോടെ നോക്കുക, റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ 1-2 പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.